So as I mentioned in the WhatsApp group, today we will discuss on two topics. First topic is about rigid bodies, equilibrium 3D, and another one is friction. Okay, so the first half ni kita akan tengok rigid bodies for equilibrium 3D. So saya dah bagi masa tempoh sejam untuk tengok video, lecture video berkaitan dengan this topic. Okay, dan now kita akan proceed dengan beberapa soalan lah untuk kita discuss sama-sama supaya kita lebih faham lah what happened on this topic. Before we proceed to the example or exercise, ada soalan tak nak tanya regarding on this topic? Ada tak? Ke tak tengok lagi video ni? Doktor ada. Ha? Ada. Dah tengok. Tak tengok. Ada doktor. Tengok doktor tapi kos. Nak tengok. Nak tanya sikit. Okay, tak apa. So apa yang saya boleh summarize on this topic is that the most important thing is adalah you must know how to determine your reaction force acting on any object lah. Okay, we have several types of object or components. Okay, so different object will have a different forces acting on it. Okay, for example, if we have a ball, if we have a frictionless surface, okay, and how many forces or reaction that we need to consider, okay, on that axis. Okay, the reaction meaning to say that we define it together as a force and also the moment. Okay, some cases we also have a force, okay, without considering the moments. Okay, some cases we just only have a moment, and some cases also we need to consider all the moments on all axes. Okay, so macam ni kita nak tentukan, it just depends on the movement or the rotation of the object lah. Okay, so reaction is actually macam mana reaction can be defined. Okay, it depends on the movement or the rotation of the object. Kalau objek tersebut ada movement, means that we have no reactions. Okay, so reaction just only happen because of there is no movement, there is no rotation in any axis lah. Okay, for example, kalau kita tengok dekat figure, okay, the ball, okay, the ball is actually can be define it as a one single force only. Okay, that one is about a vertical force acting on it. Okay, why? Because of the ball is actually is freely to be rotated, free to be moved except on the force, a vertical force only. Okay, sama juga dengan frictionless surface. Maksudnya benda ni dia boleh bergerak on the on the X and Z axis, and also dia boleh rotated in any axis. Okay, tiga-tiga axis dia boleh rotate. Maksudnya yang hanya tak bergerak adalah pada Y axis. Okay, ingat So macam tu nak tentukan reaction types yang kita ada lah. Sama juga kalau contoh case of rollers and rough surface kan, ataupun wheel on rail. Kenapa dia ada dua sahaja? Sebab apa? Sebab the roller is moving on the Z axis. So maksudnya dia tak akan ada reaction yang berlaku dekat Z axis. Yang berlaku hanya pada X dan juga Y. Okay. So I think I have yes. Doktor kenapa jadi macam tu? Tak faham ah. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Sebab kan reaction dia must be acting on the surface ataupun any walls lah. Okay. So kalau dia ada touching on any surface ataupun apa-apa permukaan, okay, dia tak bergerak on that axis. So bila tak bergerak, dia akan berlaku reaction. Yang ni kita panggil consider as a third Newton law. Okay, dia fulfill the law of third Newton. Maksudnya reaction of force must be acting same magnitude with a reaction of force but different direction.
So, bila dia berjadi macam tu, dia akan menghasilkan satu reaction yang berlaku on that axis because of the object is not moving. Kalau object is moving, maksudnya dia free. Dia free maksudnya dia tak ada force reaction yang berlaku on that axis. Faham tak? Sama juga macam case of rotation of moment. So, kalau dia ada rotation on that object, maksudnya dia tak akan ada moment lah. So, moment hanya terhasil bila mana dia tak akan ada rotation on any axis lah. Okay, contoh macam ni kan. Okay, the rough surface, ball and socket. Kenapa dia ada tiga-tiga? Sebab ketiga-tiga objek tersebut dia boleh berpusing tapi dia tak boleh bergerak in any axis. Sebab tu dia ada tiga component of force. Faham tak? Okay? Okay, doktor. Faham Enggak lah. Okay, faham dah? Faham Macam mana nak tentukan force dan tentukan moment ni? Okay, siapa kita tengok soalan lepas ni untuk kita lagi faham lah detail macam ni kita nak tentukan. Yang ni saya dah explain dalam video, so boleh refer balik video. Okay, so kita tengok satu contoh soalan. Okay, topik ni sebenarnya dia bukan nak cakap susah, tapi sebab dia merangkumi all the topics on the previous topics lah. Contoh dia melibatkan moment, okay, dan juga melibatkan free body diagram that you must know. Okay, then they combine together and then kita nak kena solve. So sebab because of this is 3D components, maksudnya possibility untuk dia ada lebih daripada 3 unknown adalah. Okay, so kalau kita nak guna method yang sama macam 2D, okay, because of we have 3 equations saja kan. Jadi bila if we have 3 equations, maksudnya kita kena ada paling maksimum pun 3 unknown. Tapi disebabkan oleh 3D dia memiliki X, Y and Z axis. Okay. So dia ada possibility untuk lebih daripada 3 unknown. So macam mana kita nak solve kalau kita ada lebih daripada 3 unknown? That's why kita ada steps and procedure lah yang kita boleh guna, which is kita solving that kind of problem using component of the moments. Okay, component of moment maksudnya we taking moment at any point, then from that we resolve it, dapatkan dia punya nilai moment, and then kita table our table, and then kita dapatkan. Sebab the reason why we use that component of moment because of we want to reduce the unknown. We want to reduce the unknown at reaction lah, at the reactions. So dari situ baru kita boleh solve lah any unknown yang kita ada. Okay, so on this topic or on this chapters, we have 2 types of table lah yang you need to construct. The first one is about a moment source lah macam ni. Okay, and the second one is about the reaction component. All these things including direction yang acting at point O. Okay. Okay, ni pun saya dah tunjuk. So kita tengok satu contoh lah. Ini pun sama. Okay, kalau macam contoh yang this one kan. Kalau dia beritahu if the both bearings at C and D, dia beritahu kan, both bearing at C and D do not support any moment and axial load. So maksudnya kita tak akan ada moment yang support dekat bearing lah. So we have no moment yang kita kena consider dalam calculation kita. Sama juga dia beritahu no support on axial load. Kat mana axial load? Axial load adalah dekat which axis? Z axis. So we have no reaction on the Z axis. Okay, so it depends on the situation lah. Okay, kalau soalan beritahu does not support any moments, maksudnya we have no moments acting on any component of force, component of axis or at the bearing. Okay, sama juga kalau dia beritahu we have no support on the axial load, so we have no force acting on the Z axis. Okay, so ada soalan tak sebelum kita masuk this example? Any question? Tak ada?
Tak ada doktor, belum ada lagi. Nanti boleh Good. kongsi soalan kot. Kebanyakan every semester most of the student dia akan problem on this topic. Okay. Topik ni kita akan tanya dalam final exam which is question number 2. Okay. 10 markah. Okay, memang kebanyakan student memang dia tak akan jawab lah soalan ni sebab nampak very critical untuk menjawab. Tapi kalau faham tak susah pun. Okay. As long as you know the steps and procedure on how to solve it. Alright, so kita tengok, we look at this example as exercise 10.24. Okay, the figure shows a band rod supported by a ball and socket joint at F. Okay, and cable CD and CE. We have cable CD and CE while loaded with a 10 kilonewton force at B. Determine direction at the ball and socket joint and the tension in all cables. Okay, we now have a ball and socket joint types at point F. So, how many reactions we have at point F? 3. 3 reactions, isn't it? Is that include any moments on that point? Tak ada. No, because ball and socket joint. So we just only have 3 reactions, which is F. We can consider as Fx, okay, Fy, and Fz. Okay, so how many unknowns we have? For the full free body diagram, how many unknowns we have? 5. Yes, good. 5 unknown. Okay, including 3 reactions come from point F and also tension CD and also tension CE. So we have 5 unknown. Okay, so how to solve it? First is if we start with all components we have, okay, based on our diagram, we cannot start with a component of forces, isn't it? Because we have 5 unknowns. Okay, we have 5 unknowns. So how to solve it? We can actually do it by taking moment about point F. Okay, we taking moment about point F because why? Because we want to reduce unknown. If we taking moment about point F, so maksudnya dia akan we can cancel the unknown acting on point F because we have 3 unknown at point F. So bila kita taking moment about point F, so meaning to say that we have how many unknowns remaining? 2. Yes, 2. So we have T, C, D, and T, C. So we taking moment about point F. Okay, taking moment about point F. So we list. We start with since we have 3 forces, isn't it? Force due to tension CD, CE, and also 10 kilonewton. So we start with tension CD first. So find TCD in terms of force component lah. So what we have is that you can find your dx first. What is our dx for TCD? What is our dx for TCD? 0.6. From C to D, about x-axis. Look at 0. carefully. Yes, good. 0. How about dy? 0.6. Yes, 0.6. And dz? Negative 0.6. Yes, negative 0.6. So can we find our d? Yes. So what is our d? What is our d? 0.8. 0.8. 0.85, isn't it? Yeah. 0.85 meter. So
From that, we can get it, our TCD in terms of components. So we have, since dx is 0, so we proceed with dy. So dy 0.6 over 0.85 TCDJ minus 0.6 over 0.85 TCDK. Okay, so simplify again. So we have TCD equals to 0.71 TCDJ minus 0.6, 0.85, 0.71 as well, TCDK. So this is about tension about CD lah. Okay. Now we want to find our, since we want to get our moment about F, so we know that moment about F, we must consider radius cross with tension, isn't it? Radius from F to C. So we want to find RFC cross with RFC cross with TCD. Okay, so that is about our first moment lah. Okay, moment F1 for example, moment F1 saya define as F1 lah. So you want to find RCF. What is our RFC? Sorry, RFC. What is our RFC? In terms of component. 0.68. Yes, 0.6 K only. So MF1, that must be 0.6 K cross with 0.71 TCDJ minus 0.71 TCDK. That is our MF1 lah. We define it as MF1. Okay, now we proceed with the result of MF1. What is our MF1? 0.6 K cross with 0.71 TCD. What is our answer? 0.426 TCD. Positive or negative? For K cross J, there must be Negative I. negative I. So negative over here, I. Betul? Now K cross K must be 0. So that is our MF1 about for TCD. Okay, now we want to find our tension CE. Okay, tension CE. Okay, so how about TCE? What is our dx for TCE? $0.45. TCE is 0.45. Okay, and then how about dy? 0, isn't it? How about dz? Negative 0.6. 0.6. So get the value of d. $0.75. So find our TCE in terms of vector. So we have 0.45 over 0.75 TCE I minus 0.6, 0.75 TCE
K. Okay, simplify again. We have TCE must be 0.6. 0.6 and then 0.8. 0.8. Negative 0.8 TCEK. TCEK. So there is our TCE. Now we want to find MF2. We define it as MF2 equals to R what? RFC, isn't it? RFC cross with TCE. Okay, and then we have RFC equals to 0.6K, same as the previous one. Then how about MF1? MF2? There must be 0.6K cross with 0.6 TCEI minus 0.8 TCEK. Okay, saya pindah sini lah. Okay, and then what is our MF2? 0.36. 0.36. Should be positive or negative. K cross I must be Positive J. Positive. KIJ. K-I-I-J-K. Positive J. Positive J. Yes, so 0.36 TCE positive J. K cross K is 0. So this is our MF2. Betul? Betul tak? Betul. Okay, now we want to find force 10 kilonewton. 10 kilonewton force. So we want to find 10 kilonewton. Then we know that we can define as MF3 lah. Okay, MF3 for 10 kilonewton. So we have, how about R? We define it as R from what? From F to B, isn't it? Cross with negative 10 kilonewton J. Betul? So RFB is actually negative berapa? X. 1.6 minus 0.4. We have 1 point, negative 1.2. Betul? I plus patah balik. Kenapa? Okay, slide ni. Alright. Doktor. Ha? Apa? Proceed je, doktor. Ha? Okay. Okay. Okay, okay. 1.2 I, and then how about Y? Y is 0, isn't it? And we just only have a K. What is our K? Is plus 0.6 K, betul? Cross dengan 10 negative 10 kilonewton J. Negative 10 kilonewton J. So MF3, so we got I, J, there must be K. Negative, negative, positive, positive. So 1.2 darab 10. 12 kilonewton K, isn't it? And then 0.6 kJ. J must be negative I, isn't it? Negative, negative, positive. 0.6 darab 10. So positive 6 kilonewton I. So F3 we have 6 kilonewton I plus 12 kilonewton K.
Okay, so semua dah okay dan kita buat table untuk kita nampak senang sikit lah. So just list down the moment source. So moment source comes from TCD, moment source due to TCE, and also moment source due to 10 kilonewton. And then moment about point F is 0. Alright, so this is I component, the J component, and this is K component. So how about TCD? Back to our jawapan yang kita dapat TCD, we have this one, moment F1 lah, moment F1, which is negative 0.426 TCDI. Negative ataupun saya buat ni lah MF1 lah sebab kita dah define kan. So this is MF1. This is, nanti dia akan confuse, MF2, and this is MF3. So MF1 would be negative 0.426 TCDI. So negative 0.426 TCD. This is 0, this is 0. How about MF2? MF2 we have 0.36 TCEJ. 0.36 TCE. This is 0. How about 10 kilonewton? We have 6 kilonewton. This is 0. This is 12 kilonewton. Actually kilonewton meter ni, silap. Kilonewton meter. Okay, so now baru kita boleh solve sebab kita ada dua unknown sahaja kan, which is TCD and also TCE. Can we get the value of TCD? Boleh tak dapatkan jawapan TCE? So what is our answer? TCE will be 0, isn't it? Betul? Because we're taking all the summation about J component, so we'll get TCE is 0. How about I component? So about I component, we have, this is I component, negative 0.426 TCD plus 6 kilonewton meter equals to 0. So TCD must be 14.08 kilonewton. Okay, so this is our answer. Okay, boleh? Any question? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Bening. Dah pening dah. Tak faham kat mana? Cuba cakap. Okay, nak tanya lah. Yang 10 kilonewton J tu, Aha. kita tak masukkan dalam table J dia punya 10. Ke 10 kilonewton J. Yang mana ni? dalam table? Tak, yang 10 tu adalah force. Table sekarang kita adalah table moment. Kita dah include yang MF3 ni, 6 kilonewton dengan 12 kilonewton meter. There will be a moment table. Dia bukan table force. Table moment. Sebab kita dah kira 10 kilonewton ni dan kita dapat MF3 which is 6 kilonewton I plus 12 kilonewton K. Okay, faham. Okay, so now ni tak siap lagi ni. Ni baru kita dapat TCE and TCD. So macam mana kita nak dapatkan reaction dekat F ni? Sebab kita nak kena dapatkan reaction about point F. So the second step baru kita fokus kepada table force. Okay, table force pula. So table force what we have.
I component, J component, and K component. So what is our first? First kita ada TCD, we have TCE, and we have 10 kilonewton. And also we have ration about RF. So we have, let's say we have Fx, Fy, and Fz. Okay, summation of force equals to 0. So just input all the TCD we have. TCD, where is that? Where is it? This one, isn't it? 0.71 TCDJ. So 0.71. 0.71 TCD kita dah kira tadi. Kita dah dapat 14.08. Masuk je. So 14.08. And then kita ada negative 0.71 TCDK pula. So negative 0.71 14.08. This is 0. Since TCE kita dapat 0, so maksudnya nilai TCE dia akan jadi 0 jugalah. So TCE will be 0. 0, 0, 0. Okay? And then last kali 10 kilonewton, there must be 0, negative. Ini kita masuk negative kilonewton. This is 0. Okay, so maksudnya dekat sini, for I component kita dapat X equals to 0. Okay, and how about Fy? Kita ambil yang J component pula. This is I component. For J component, so what we have 0.71 14.08 minus 10 kilonewton plus Fy equals to 0. So Fy would be Negative 99. negative 99.96. 99. Berapa? Kecil je saya dapat ni. 3.2 Newton, betul? Negatif 3.2 Newton. Negatif ke positif? Positif. Positif kan? Kecilnya. 10. Oh betul, kecil. So 3.2 Newton. This is our answer. And now we have K component. So what we have? We have for K component, we have negative 0.71 14.08 plus Fz equals to 0. Then Fz will be 9.99. Betul? Kilonewton. So this is our answer. Okay, itu je lah soalan ni. Ada soalan nak tanya? Doktor boleh pergi set sebelum tak? Doktor, Yes. yang tadi tu kan, minus berapa? Minus 12 Newton minus 10 Newton kan? Kilonewton lah tu. Yang I komponen tu minus 10 kilonewton kan? I component. Yang ni, yang kita buat I komponen 0.71 kali 14.08 Oh lepas tu ni tolak 10 kN kan? Kalau 10 kN tu bukannya 10,000 Newton ke? Lepas tu tolak dengan Yang ni 14 yang ni apa ni? Yang 14 ni dalam bentuk apa? Newton. Newton ni kan? Oh betul-betul silap. Sebab kita ni- define ni sebagai Newton.
Okay, so sepatutnya kilonewton lah. 10,000. Betul? Kilonewton lah. Ya. Yang ni Newton. Newton. Ya, 9.9. 9.99 Newton. Okey, boleh. Ada soalan nak tanya? Betul. Yang slide sebelum ni kan, yang TCE tu sekejap, so dia Kenapa TCE? kejap. Okey tak. Tadi laju sangat 2.0. So dapat kira ke? Okey. Kejap. TCD kita dah dapat dalam bentuk kilonewton. Kita dah dapat dalam bentuk kilonewton sebab daripada we extract it daripada I component ni. So memang dah dalam kilonewton. So bila kita masukkan dalam nilai kita, okay, so memang dia dah dalam kilonewton. So be okay lah. Betul lah kilonewton, maksudnya kat sini 3.2 Newton lah. Okay, betul tak? Betul. 3.2 kilonewton. 3.2 Newton this one. 3.2 Newton. This one adalah 9.9, 10 lah. Okay, 10 kilonewton. Okay. Any question nak tanya? Tak ada? So basically dia kena cari dua table lah, kena buat dua table. Yes, dua table. Satu table moment, satu table force. Wajib Nak cakap wajib tak wajib, tapi lagi senang. Okay, lagi senang. Saya mengajar based on the simplest method lah untuk bagi awak faham. Kalau tak nak buat, tak apa. Kalau faham, tak ada masalah. Kalau faham, tak ada masalah. Kalau tak nak buat table lah. Takut kalau tak buat table nanti confuse kan. Mana satu kita nak ambil semua ni kan. So, better buat table lah. So, kalau Table ada markah. apa? Table ada markah kan? Biasanya kita bagi based on the arrangement of the component lah. Kalau kita tak buat markah dekat table pun, kita akan tengok juga markah on the component tu. Tapi normally kalau kita buat table lagi senang lah untuk kita marks. Okay? Dia boleh buat mana-mana dulu kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau start dengan component of kita buat start dengan force component, kita tak boleh nak solve. Okay, sebab kita tak tahu nilai tension kan. Kita tahu nilai yang, sebab kita ada 5 unknown dekat component. Sebab that's why kita kena start dengan moment. Jadi kita solve dengan moment dulu untuk kita dapatkan any unknowns yang ada lah. So bila kita dah reduce, dah dapat nilai unknown kat situ, dan baru kita masuk kepada component of force untuk kita dapatkan nilai dia. Okay. Ada lagi soalan nak tanya? Ada Alright, kita tengok next question. Dah pukul 4 dah. Cepat masa. Okay, this question. Alright, the system shown is in equilibrium. Okay. Determine direction at ball and socket joint A, the tension in cable OB, and the moments mx and mz to support the 500 Newton and 1000 Newton forces at O and C respectively. So sekarang ni dia include the moment at on that axis lah. So we have mx, we also have mz. Okay. So kalau kita tengok secara roughly, how many unknowns yang kita ada dekat situ? Berapa unknown yang kita nak kena ada? 4. 5 unknown. Are you sure 5?
Dekat Empat. point A ada 3. Okay. Dekat ball yang socket joint ada 3. And then lepas tu, kat mana lagi? Moment Z, moment X 5 lagi. dekat Pos. tension B full. B. Dekat tension B satu. Ha. So Tension berapa? B. 6. Berapa unknown? 6. 6 unknown doktor. Yes, 6 unknown kan? 6 unknown. So, kita nak start dengan mana? Kita Point A. start dengan moment lah. Okay. Kita start dengan moment dan kita tengok macam mana kita nak solve kalau kita guna moment. So first, kalau kita rasa berapa fast yang kita ada yang tak termasuk dekat point A lah, 3 kan. 1500 dengan TOB. So kita start dengan TOB dulu. So what is our DX for TOB? 0.1. DX adalah 0.1 or negatif 0.1? Negatif. Negatif 0.1 meter. How about DY? 0.15. Yes, 0.15 and DZ 0.3. 0.3. berapa? 0.3. 0.3 from O to B. Negatif. Negatif 0.3. Negatif 0.3. Yang ni biasa ramai orang yang buat mistakes lah. Okay, so kena make sure lah. Kena tahu positif ke negatif. Direction ni ke mana. So berapa nilai D? .35, isn't it? Betul. So dari situ kita boleh come out dengan TOB equals to negatif 0.1 bahagi 0.35 TOBI plus 0.15 0.35 TOBJ minus 0.3 0.35 TOBK. Okay, that is our vector component of TOB. So simplify again. 0.1 bahagi 0.35. So kita akan dapat 0.29. Negatif 0.29 TOBI plus 0.43 TOBJ minus 0.86 TOBK. Okay, clear? So this is our TOB. So sekarang ni kita ambil taking moment about point A lah kan, sebab kita nak reduce reaction dekat A tu. Jadi kita dapatkan RA what? RAO, isn't it? RAO cross with, let's say saya assume sebagai MA1 lah. Okay, MA1 sama dengan RAO cross dengan TOB. Okay, so what is our RAO? It must be 0.3 K, isn't it? So MA1 must be 0.3 K cross dengan negatif 0.29 TOBI tambah 0.43 TOBJ minus 0.86 TOBK. Okay, TOBK. Alright, so simplify this one, kita akan dapat MA1 would be 0.3 K cross dengan negatif 0.29 TOBI. 0.3 darab 0.29. 0.087.
TOB. K cross I. Kita dapat berapa? Negatif J. J. Positif atau negatif J? Positif. Positif J. So positif J kat sini remain negatif dekat depan. K cross J. That must be Negatif Negatif I. negatif I. So negatif, kita letak negatif kat sini. So 0.3 darab 0.43. 0.129 TOB. TOB TOB. TOB ke TAB? TOB. Sekejap. Betul lah TOB, silap. TOB I, betul? And then last kali K cross K is 0. So kita arrange balik. Negatif 0.129 TOBI minus 0.087 TOBJ. So this is our MA1. Moment about point A for the first force. Okay. Next kita ambil yang 1000 dululah. Ataupun 500 dulu pun boleh. So kita ambil 500 dululah. So 500 Newton. So let's say we assume sebagai MA2 equals to RAO cross dengan negatif 500 J, betul? So RAO sama yang kita ambil sebelum ni adalah 0.3 K. So 0.3 K cross negatif 500 J. So what is our MA2? K cross J dia akan dapat I. positif I or negatif I? Negatif. Hah? Negatif. Negatif. So negatif, negatif, positif. So 0.3 darab 500. So 150 I. So this is our MA2. Okay, boleh? Ke bawah. Hah? Dia negatif sebab ke bawah kan? Yes, 500 Newton tu ke bawah sebab tu negatif J. And then tapi sebabkan kita K cross dengan J dia dapat negatif I. So negatif, negatif, positif baliklah. Okay. Now kita ada 1000 Newton. Okay, so what we have? Let's say we assume sebagai MA3. They must start from RAC cross with negative 1000 K, isn't it? Betul? K. Okay. So RAC, berapa RAC? Kosong. RACX, berapa? Congak je ni. 0.2, yes, 0.2 I. RACY, negatif 0.15, betul? Betul? J, RAC Z 0.3, betul? Okay. K. Okay, and then cross dengan negatif 1000 K. Okay, so what is our MA3? Negatif IK dia akan dapat Negatif J. negatif J. So negatif J, negatif, negatif, positif balik. So 0.2 darab 1000. 200 J. Okay, now J cross K. Kita akan dapat positif I. Positif since negatif ada kat situ. So negatif 0.15 darab 1000. 150 I.
And last kali K is 0. So this is our MA. 3 which is negative 150I plus 200J. That will be MA3. Okay, so now kita ada MX dan juga kita ada MZ. So MX, MZ kita just input dalam table sahaja. So kita buat table. Okay, kita ada I component, kita ada J component, and kita ada K component. This is moment source. So kita ada moment A1, kita ada moment A2, kita ada moment A3, and kita ada moment MX kan. So just masuk lagi lah. Last kali adalah summation moment. Moment A equals to 0, 0, 0, 0. Then MA1 tadi kita dapat berapa? Negatif 0.129 TOBI. Negatif 0.129. TOB. And then kita ada juga negatif 0.087J. Negatif 0.087 TOB and K is 0. How about M2? M2 kita ada 150I. So 150, 0, 0. And then how about M3? MA3 kita ada negatif 150I. Negatif 150. And then kita ada juga 200J. So 200, 0. And then kita ada MX. So kita letak je lah M sini. Moment. Moment. So kita ada MX. Kita ada 0. Kita ada MZ. Okay, now kita boleh solve tak? Totalnya MA tu 150K ke 150I? MA2. Salah MA2 K ke J dapat negatif. negatif, tapi negatif positif kan? Betul? Betul. Doktor, MA3 doktor. Ha? MA3 Aha. 0.15 kali dengan negatif 1000 kan positif. Kosong or negatif kan? So negatif Positif. JKI. So positif kan? Silap. Betul lah. Itu saya silap. Betul kan? Betul. Negatif 0.15 darab negatif 1000 dapat 150. Positif. J cross K dapat I. Betul lah positif. Betul lah? So dekat sini positif lah. Okay, now boleh tak kita solve? So which component kita nak solve dulu? I. J component. J component. K pun boleh. Dan K kita akan dapat MZ sama dengan Kosong. kosong. That is our answer. The first answer. Okay, then for J component, so we can continue with the J component. So we have negative 0.087 TOB plus 200 sama dengan kosong. So what is our TOB? (200) bahagi 0.087. So kita dapat 22 98.
98.9 lah Newton. So this is our TOB. And now once kita dapat TOB dan kita continue to the I component, kita ada negatif 0.129. TOB adalah 2298.9 plus 150 plus 150 tambah mx equals to 0. Then mx sama dengan negatif 3.44. Betul tak? Saya dapat. 3.44. Betul, negatif 3.44, betul. Newton meter. So negative maksudnya direction of mx should be counterclockwise lah. Clockwise. So tak apalah. Should be okay lah. So dapat negatif 3.44 Newton meter. That is our mx. So now once you dah dapat mx and TOB, then baru kita boleh masuk kepada second table which is force. So buat table of force. So I component, J component, K component. So what we have is that kita ada TOB. So TOB tadi kita boleh solve lah. Negatif 0.29 TOB. TOB kita dapat 298.9. And then kita ada 0.43 TOB. 0.43 2298.9. And last kali kita ada negatif 0.86 TOB. Negatif 0.86 2298.9. And then next kita ada 500 Newton. Negatif 500, 0. Kita ada juga 1000 Newton. 0, negatif 1000 Newton. Ada lagi tak? Kita ada direction lah. So RA. So RAX, RAY, and RAZ. There will be summation of force equals to 0. Okay, boleh. So, boleh tak solve? Dapatkan nilai RAX, RAY, and RAZ. So, berapa RAX for I component first? So, RAX minus 0.29, 2298.9 sama dengan 0. So, RAX will be 666.68 Newton. How about J component? So we have, this is I component. J component 0.43 2298.9 minus 500 plus RAY equals to 0. So what is our RAY? Negatif 488. Negatif 488.5 488.5 Newton. Okay. So actually sepatutnya you need to put your direction sebenarnya. Okay, kalau contoh this one kan, A ni, this is kita assume sebagai RAX, RAY, and this is RAZ. This is our assumption because we don't know the exact direction of R. So RAX since kita dapat positif, maksudnya direction dia betul lah positif ke sini. Tapi RAY kita dapat negatif, so sepatutnya you need to put your final answer as 488.5 Newton. Direction must be
downward. Okay. And last kali we have K component. So negative 0.86 2298.9 minus 1000 plus RAZ equals to 0. So what is our RAZ? What is our answer? RAZ? Dua sembilan tujuh tujuh, betul? 0.1 Newton positif ke sini. Okay, that is our answer. Ada soalan nak tanya? Any question so far? Takat ni tak ada lagi. Apa? Takat ni tak ada lagi. Doktor. Tak ada eh? Haraplah. Hari ni kerja ke? Ramai yang kerja ni? Kerja eh? Doktor patah balik slide tadi boleh tak doktor? Apa? Patah balik slide tadi. Doktor, Yes. kenapa buat dengan doktor macam senang, bila buat sendiri macam susah? Sebab tu kena banyakkan latihan kan. Soalan rasa lebih kurang ni. Nampak senang eh? Cuba buat. Cuba buat soalan ni. Nampak doktor bagi mula-mula. Doktor belakang, doktor, slide belakang. Kadang-kadang cari momen mula-mula tak dapat. Cari momen. Belakang satu lagi doktor. Ini. Okay. So dia tu saya cakap tak susah pun kalau faham kan, sebab dia step tu kena ingat. Step dan prosedur tu penting. So apa yang kita perlu kita buat next, what is the next step. So bila dah tahu dia punya step-step tu, tak ada masalah lah nak buat. Okay. Okay, kita tengok soalan ni. Soalan ni adalah soalan previous test, tak silap saya, yang tahun lepas ataupun setahun lepas, saya lupa. Figure question 2 shows a band road OABCD. Okay, so we have OABCD, which is loaded with force P 200 Newton at A, force Q 400 Newton at C, and couple MX about x-axis. Okay, about x-axis. The road is supported by a ball and socket joint at O and a radial bearing at D. Okay, the bearing at D does not support any moment or axial thrust. Okay. Determine directions at O and D and couple MX to maintain the system to be in equilibrium. So, berapa nilai unknown dekat soalan ni? How many unknown force we have? Pak. 4. Dekat O ada berapa? Oh. Kat O ada 3. 3. Dekat D ada berapa? Dekat dia ada 2. 2. Lagi kat mana? Unknown? Moment X. Moment X. Yes. So, berapa? 7. 7. 6. 7. 7. 6. 6. 6 kan? 3 dekat O, 2 dekat D, 1 moment X. So, 6 lah. Tension So, CQ. apa? Tension CQ. PQ dia bagi nilai 400 dengan 200. CQ. C. Tension CQ. Dia bagi 400 at C. Oh, okay. Oh, okay. Okay.
6. Okay, so kita cuba buat moment dulu. So kita ambil moment dekat mana? Dekat O kan? Oh, Kita ambil moment dekat O. Tapi sebenarnya you kena start dengan free body diagram sepatutnya baru kita nampak. Okay, so kalau kita buat free body diagram, dia akan kat sini akan ada O Y, dekat sini O X, dekat sini O Z. Dekat sini kita ada oh, dy dan juga kita ada dz kan? Betul? Kita ada dy, kita ada dz. Okay, now kita start dengan mana? Kita start dengan yang dia bagi dulu lah. Kita start dengan P 200. So kita taking moment about point O equals to 0. Okay, so we have 200 Newton force. So let's say kita ada MO1 which is 200 Newton going downward. So kita terus direct lah. So R OA cross dengan negatif 200 J sini. Betul? So MO1 equals to ROA. ROA adalah salah satu I, betul? So I cross dengan negatif 200 J. So kita akan dapat I cross JK. So negatif 200 K. Betul? okay. So that is our first moment. Second, about force Q dekat 400 dia bagi. Okay, so now 400 Newton untuk Q pula. So kita ada MO2 equals to ROC cross with Q. Force Q lah. So force Q. So sekarang ni kita nak dapatkan ROC. What is our ROC? ROC kita ada satu I. Satu I. And then kita ada 0.5 J and then 1.5. 1.5K. yes plus 1.5 K. How about Q? Q kita kena pecahkan kepada komponen. Yang ni dalam bentuk apa ni? Coordinate method kan? So dx. Okay, kita pergi sini dulu lah. So dx untuk Q. Berapa? From C to Q. Negatif 1. Yes, negatif 1. dy berapa? 1. Are you sure? 1. Tengok betul-betul. Oh, Y tak ada. Y kosong. Y Ha? kosong. Bukan 1. Satu. 0.5. 1. Tengok betul-betul. Berapa? 0.5. Yes, 0.5. Yelah tu betul lah tu. dz berapa? Ada. 5. dz berapa? 1.5. Kosong. Kosong. DZ tak ada. Tak ada, kosong. Okay, now kita cari dia punya D. So, berapa D? Satu point satu dua, betul? Okay, now kita ada negatif 1 bagi 1.12 400 I plus 0.5 1.12 400 J. J sahaja. So Q there must be negatif 357.1 I plus 178.6 J. So that is our Q. So sekarang kita nak dapatkan MO2. So MO2 sama dengan I tambah 0.5 J
tambah 1.5 K cross dengan negatif 357.1 I plus 178.6 J. So what is our resultant ataupun jawapan dia? First I cross I 0, I cross J, K. K 178.6 K. Tu J pula, J cross I kita dapat negatif K. So negatif negatif positif, betul? So 357.1 bagi 2, 178.6 K. Betul? And then KJJ 0, KI. KI berapa? Yang ni? Negatif J. Negatif J. KI negatif J. Betul? Betul eh? KIJ. KIJ positif lah. Positif tapi negatif lah. So tolak Yes. 357.1 darab 1.5. So negatif 535.65 J. And last one KJ, there must be negative I. So negatif 178.6 darab 1.5. So negatif 267.9 I. So susun balik. So MO2 kita akan dapat negatif 267.9 I tolak 535.65 J tambah 178 K tambah 178.6 K sama atas ni. Sekejap. Betul lah sama. So 178.6. So tambah 357.2 K. Betul? So this is our MO2. MO2. Hah? Betul eh? Betul. Okay, now kita tengok Betul. kita tengok yang next pula adalah force, reaction force due to dx and dz. Sorry, dy and dz. Okay, dy and dz. So moment O3. So moment O3 kita define sebagai ROD cross with dy. Okay. So ROD sama dengan berapa? Lima. 2.5 betul? 25 I. 2.5 I and then untuk J plus 0.5 J and then untuk K berapa? 1.5. Yes, 1.5. 1.5. K. And then cross dengan dy kita assume sebagai dy. Direction ni kemana tadi? Atas kan? Atas. DYJ lah kan? Betul? DYJ. And then kita solvekan dia, kita akan dapat IJK. So 2.5 DYK. Okay. J0 1.5. KJ sama dengan negatif. 1.5 DY
I, betul? So MO3 will be negative 1.5 dyi tambah 2.5 dyk. So this is our MO3. Okay, now kita ambil MO4 pula. Sama ROD cross with D. D berapa tadi? Z. DZ kan? DZ? C. DZK. So kita ada 2.5I tambah 0.5J tambah 1.5K cross dengan DZ. DZK. So MO4 dia akan sama dengan I cross K. Dia akan dapat negatif DZJ, betul? 0.5 J cross K kita akan dapat I. 0.5 DZ I. K cross K is 0. So MO4 will be 0.5 DZI minus 2.5 DZJ. So that will be our MO4. Okay, boleh. Now kita ada, kita dah settle semua 4 forces tu, 4 moment, dan kita masuk dalam table lah. So bila kita masuk dalam table, baru kita akan nampak lah berapa unknown kita ada. So moment, I component, J component, and K component. So MO1, what is our moment for MO1? Negative 200K. So negative 200. MO2. How about MO2? Negative 267.9. Negative 267.9 ini 0 And then negative 535.65. Negative 535.65. And then 357.2. Okay, 357.2. And now MO3. How about MO3? Negative 1.5 dy. Negative 1.5 dy. And then kita ada 2.5 dyk. 0, 2.5 dy. And last one we have MO4. Kita ada 0.5 dzi. Dzi. And then kita ada negatif 2.5 dzj. Negatif 2.5 dzj, and then next is 0 dekat sini. And last we have additional moment. Moment about x kan. So along to the x axis. So this is mx 0, 0. So moment about point O will be 0. 0, 0. So which component kita boleh solve dulu? J. J and K, isn't it? Betul? K, yeah. J. So kalau kita ambil J component, for J component, so what we have, kita akan ada berapa dah? 5 minit lagi lah, kita stop lah. Kita settle ni, and then lepas itu untuk force tu boleh saya sendirilah, cuba buat sendiri. Okay. Alright, so for J component kita ada negatif 535.65. Okay. And then kita ada juga negatif 2.5 dz. Tolak.
2.5 dz equals to 0. So kita akan dapat dz sama dengan negatif negatif 214.26 Newton. So since kita dapat negatif, maksudnya dz is actually downward lah, backward. So 214.26 Newton ke belakang. So for K component, so what we have? Negatif 200, 357.2. Negatif 200 tambah 357.2 and then tambah 2.5 dy equals to 0. So dy is actually 200 tolak 357.2 bahagi 2.5. So still negatif juga. So negatif 62.88. So maksudnya dy sepatutnya 62.88 Newton downward. Dan once kita dapat dx dz dy dan kita boleh dapat nilai I component untuk dapatkan nilai mx lah. So mx, saya bawa mx tambah 0.5 dz. 0.5 dz. So tambah 0.5 dz tambah 0.5 dz. Dz kita dapat negatif. So masukkan yang negatif, jangan masuk yang positif pula. So negatif 214.26. Okay, and then tolak 1.5 dy. Tolak 1.5 dy pun negatif. So negatif 62.88. And then tolak 267.9. Tolak 267.9 equals to 0. So daripada situ kita dapat nilai mx. So 0.5 darab 214.26. Berapa jawapan dia? (280.71) betul? Newton meter. Boleh? Any question? Ada soalan nak tanya? Ya. Clear? Tak ada. So untuk next ni boleh buat sendirilah. Boleh cuba buat and dapatkan dia punya reaction dekat O pula. Okay, same step yang kita dah bincang sebenarnya. Sama je dia punya step and procedure. Okay, so buat table and then dapatkan dia punya reaction lah. Okay, boleh? So saya rasa kita stop dekat sini lah. Okay, untuk topik ni. So kita dah habis untuk topik equilibrium 3D. And then next, the other half of our lecture kita akan masuk topik on friction. Okay, so please mungkin sekarang boleh rehat and then by jam 5 boleh tengok dulu video berkaitan dengan friction and then by 6 kita come back lah untuk kita discuss on the tutorial and exercise. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh? Boleh. Alright, so kita start je lah untuk first half ni. So boleh semayang dulu and then pukul 6 kita jumpa balik untuk kita discuss on the next topics. Okay. Pukul 6. Pukul 5 tu start ni lah, dah start tengok video lah. Okay, video link saya dah bagi dalam group ataupun boleh dapatkan dalam e-learning pun boleh. Apa? Baik, Doktor. Boleh? Okay, Doktor. Boleh. Attendance dah bagi tadi. Siapa tak sign lagi?
Doktor, thank you. Saya bagi balik attendance. So boleh sign and then jumpa balik lah jam 6 untuk kita discuss on the next topic which is friction. Alright, so thank you very much. See you pukul 6. Pukul 6 sampai pukul 7 ke doktor? Ya, 6 sampai 7 je lah. Tak larat nak buat malam. Okay doktor. Alright, so thank you very much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.